Now moving on to step 6. Moving on to step 6. Design of downstream protection. Step 6. Design of downstream protection. Step 6. Design of downstream protection. നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. The downstream wings will be kept vertical for a length of 6 root EHL. So keep downstream wings vertical for a length 6 into root of EHL. Keep downstream wings vertical for a length 6 root EHL. For a length 6 root EHL. 6 root EHL will be 6 into root of 0.893 into 1.5. 6 into root of 0.893 into 1.5. 6.94 meter കിട്ടും. നമ്മൾ 7 meter ആയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യും. So the downstream wings will be kept vertical for a length 6 root EHL. ആ ലെങ്ത് ആണ് 7 meter എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. Now next is height of wing above downstream bed. Height of wing above downstream bed, that is water depth plus freeboard, which is 1.8 plus നമുക്കൊരു 0.6 meter freeboard കൊടുക്കാം. 1.8 plus 0.6, that is 2.4 meter with a slope 1:1. With 1:1 slope. അപ്പോൾ height of wing above downstream bed. Downstream ബെഡിന് മുകളിൽ എത്രയുണ്ട് വിങ് വാളിന്റെ ഹൈറ്റ്? അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? വാട്ടർ ഡെപ്ത് പ്ലസ് freeboard. Water depth plus freeboard. Water depth is 1.8 meter and we are providing a freeboard of 0.6 meter. So you will get the height of wing above downstream bed as 2.4 meter. അതിന് കൊടുക്കുന്ന സ്ലോപ്പ് 1:1. We are going to provide the slope 1:1 for wing above downstream bed. So downstream wing walls will be kept vertical for a length 6 root EHL and height of wing above downstream bed is 2.4 meter with a slope 1:1. So provide horizontal protection with 1:1 slope for 2.4 meter. Then provide 1:3 splay on downstream side. Downstream side il kodukanda splay 1:3. For 2.4 height of wing above downstream bed എന്ന് പറയുന്നത് 2.4 meter. So ആ 2.4 meter 1:1 slope horizontal protection കൊടുക്കുന്നു. Then
we are providing 1:3 splay on downstream side. Downstream side il 1:3 splay kodukunu. So length of horizontal protection measured along center line of canal. Measured along center line of canal. അത് എത്ര വരും? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്പ്ലേ 1:3. So 3 into 2.4, which is 7.2 meter. അത് 7.2 meter എന്ന് കിട്ടി. Therefore provide 7.5 meter. Providing 1:3 splay on downstream side. So the length of horizontal protection measured along center line of canal will be 3 into 2.4, that is 7.2 meter. 7.2 meter varum, and we are providing 7.5 meter. So now we have completed step 6. We have completed step 6. Moving on to the next step. Step 7, that is design of downstream pitching. Design of downstream pitching. So adile first one, the first is bed pitching. Length of bed pitching is given by 9 plus 2 HL, which is 9 plus 2 into 1.5, that is 12 meter. There is a table 18.1 in your textbook. Adil kodutittundu for h equal to 0.86, length will be 9 plus 2 HL. H is equal to 0.86, so length equal to 9 plus 2 HL from table 18.1. So text 18.1 table കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. h 0.86 ആണെങ്കിൽ length will be 9 plus 2 HL. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ h 0.86 ആയതുകൊണ്ട് length 9 plus 2 HL, we get 12 meter. ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം? This may be provided horizontal up to end of masonry wings. This may be provided horizontal up to the end of masonry, up to end of masonry wings, and then sloping it one is to 10 or 1 in 10. ബെഡ് പിച്ചിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും 9 plus 2 h. നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ടേബിൾ 18.1 ഫോർമുല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബെഡ് പിച്ചിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഈ കണ്ടുപിടിച്ച ലെങ്ത് നമ്മൾ മേസൺറി വിങ്സ് കഴിയുന്നത് വരെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ 1:10 സ്ലോപ്പിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. Now second, downstream pitching il first was bed pitching, second is toe wall. Provide a toe wall of 0.4 meter width and 1 meter depth. 0.4 meter width 1 meter depth ulla
provide one toe wall. ഒരു toe wall provide ചെയ്യും of depth 1 meter and width 0.4 meter. And third one, is side pitching. Side pitching il nammal kodukkan povunathu, we are going to provide a side protection with 0.2 meter thick brick pitching on edge and to a slope of 1.5:1. 0.2 meter thick brick pitching. Side pitching അല്ല നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? 0.2 meter thick brick pitching on edge to a slope 1.5:1. 1.5:1 slope edge വരെ 0.2 meter thick brick pitching കൊടുക്കുന്നു on the edge. Then it is curtailed at an angle of 45 degree. It will be curtailed at 45 degree from end of bed pitching in plan bed pitching plan എവിടെ end ചെയ്യുന്നു അവിടെ നമ്മൾ 45 ഡിഗ്രിയിൽ curtail ചെയ്തിട്ട് it is supported by toe wall 0.4 meter thick and 1 meter depth. Supported by toe wall 0.4 meter thick and 1 meter deep. അപ്പോൾ സൈഡ് പിച്ചിങ്ങിൽ എന്തെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? We are providing a side protection with 0.2 meter thick brick pitching on the edge to a slope of 1.5:1. It will be curtailed at an angle of 45 degree at the end of bed pitching in plan. Planil bed pitching തീരുന്ന end വരെ എൻഡിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ 45 ഡിഗ്രിയിൽ curtail ചെയ്യും. curtail ചെയ്യും. അത് മാത്രമല്ല അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു toe wall ഉണ്ട് of thickness 0.4 meter and 1 meter deep. So this is step 7. Design of downstream pitching. Step 7. Design of downstream pitching. Moving on to the last step. Step 8. Energy dissipator. Step 8. Energy dissipator. Energy dissipators are provided for small discharges. However, for large discharges, additional dissipators should be provided. The dissipators consist of 2 rows of friction blocks in the cistern and 2 rows of Q blocks just at the downstream end of impervious floor. So എന്താണ് പറയുന്നത്? ചെറിയ ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ we need to provide energy dissipators. Then large discharge ആണെങ്കിൽ additional dissipators provide ചെയ്യണം. So in our case we are providing 2 rows of friction blocks as dissipators in the cistern and 2 rows of Q blocks at the downstream end of impervious floor. So before we compute the size and position of friction blocks and Q blocks, first we need to calculate the critical depth of flow. Critical depth YC is given by Q square by G the whole raised to 1/3, where small q is the discharge per unit weight. അപ്പോൾ എത്ര വരും? Discharge 40 by width എന്ന് പറയുന്നത് 2.6. 40 by 2.6 അല്ല 26, sorry. 40 by 26 the whole square divided by 9.81 the whole raised to 1/3. You will get
0.62 meter, നമ്മൾ അതിനെ 0.7 meter ആയിട്ട് എടുക്കും. Critical depth 0.62 meter എന്ന് കിട്ടും, നമ്മൾ അത് 0.7 meter ആയിട്ട് എടുക്കും. ഇനി first we are going to find the size and position of friction blocks. Friction blocks ന്റെ സൈസും പൊസിഷനും കണ്ടുപിടിക്കാം. Length will be 2 times yc, that is 2 into 0.7, 1.4 meter. Height will be yc, that is 0.7 meter, and depth also height ഉണ്ട്, depth അല്ല, height കഴിഞ്ഞ് width equal to again yc, that is 0.7 meter. Now distance from toe of crest, എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കണം ക്രസ്റ്റിന്റെ ടോയിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം toe of crest will be 1.5 yc. This 1.5 into 0.7, 1.05 meter. നമ്മൾ 1 meter ആയിട്ട് കൊടുക്കും. സോ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? Provide 2 rows of friction blocks, 2 rows of friction blocks staggered at a distance, staggered at a distance 1 meter from the toe of the crest. ക്രസ്റ്റിന്റെ ടോയിൽ നിന്ന് 1 meter ഡിസ്റ്റൻസിൽ 2 rows of friction blocks കൊടുക്കണം. ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്സിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 2 times yc, height and width will be equal to yc, where yc is the critical depth. പിന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ക്യൂബ് ബ്ലോക്സ്. ക്യൂബ് ബ്ലോക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും whose length equal to height equal to width equal to 1/10 into d, that is 1/10 into 218.3 minus 216.5. We will get 0.18, which is rounded off to 0.2 meter. So provide 0.2 meter by 0.2 meter cube blocks in 2 rows. Cube blocks in 2 rows. 2 rows ആയിട്ട് 0.2 meter by 0.2 meter cube blocks provide ചെയ്യണം at the end of impervious floor. At the end of impervious floor. Impervious floor ന്റെ എൻഡിൽ 0.2 meter by 0.2 meter ക്യൂബ് ബ്ലോക്സ് 2 റോസ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ക്യൂബ് ബ്ലോക്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഹൈറ്റും വിഡ്ത്തും ലെങ്ത്തും എല്ലാം 1/10 times d. d is equal to ഇവിടെ എത്രയാ? 218.3 minus 216.5. Now there is one more step, the final step. Step 9.
upstream approach. Then radius of upstream wings is equal to 6 times h, that is 6 into 0.86, 5.16 meter. We are providing 5 meter. Radius of upstream wing 6h, that is 6 into 0.86, 5.16 meter. We are providing 5 meter. So provide 5 meter radius wing wall. Provide 5 meter radius wing wall subtending an angle of 60 degree at the center, 60 degree at the center, and carry tangential into berm. And carry tangential into berm. So last is upstream approach. Adil kandupidikkananulladu radius of upstream wings, which is found out by 6 times h, 6 into 0.86, 5.16 meter ennu kittum. We provide 5 meter. So provide upstream wing wall of radius 5 meter, which is subtending an angle of 60 degree at the center, and carry tangential into berm. So this is how you design a Sardar type fort.